synthesis and particularly the accuracy points. And for finding out the accuracy points, we used Chebyshev's spacing. Now, this is the question which I had shown you in the previous day also. December 2018 on the university question. While solving, as I told you before, this question encompasses around 60% of the sixth module that we are going to discuss. Our sixth module is kinematic synthesis in the analytical portion. Synthesis നടത്തുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് സിലബസിൽ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. One is analytical method and the next one will be graphical methods. So the analytical method, which covers around 60% of your portion, will be covered when we solve this numerical. This can be considered as a case study for a basic kinematic synthesis. So please write down this question. I'll just read out the question for you. Synthesize a 4-bar mechanism by using 3 precision points to generate y is equal to x raised to 1.5, where x varies between 1 and 4. Assume theta s equal to 30 degree, delta theta s equal to 90 degree, phi s equal to 90 degree, delta phi equal to 90 degree. Take the length of the fixed link as 25 mm. സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വോയിസ്? Yes, sir. Okay, fine. Write down the question. Question എഴുതി എല്ലാവരും? Yes, sir. Okay. So let us look at the question clearly here. You are asked to synthesize a 4-bar mechanism. So
the first section that you have to be clear of is you are supposed to synthesize a simple 4-bar mechanism. So 4-bar mechanism is 4 link mechanism. That means within our kinematic synthesis processes, like stages, type synthesis is covered here. What type of mechanism? Linkage mechanism. And then number synthesis category also we have covered from this statement. How many linkage mechanism on the decision, how many number of links should be there? 4 link mechanism on, you are supposed to synthesize a 4-bar mechanism. So 4 link on both have been cleared. So we are left with what? One section. Dimensional synthesis. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we are left with only dimensional synthesis. Fine. Now, by using 3 precision points. Precision points are accuracy points. The significance of accuracy points we last class discussed. Accuracy points, what is significance, discuss. So, here you 3 precision points. 3 precision points use this 4-bar mechanism synthesize. And why are you synthesizing this 4-bar mechanism? So as to generate the function y is equal to x raised to 1.5. X raised to 1.5. So basically, number kinematic synthesis falls under which category? Function generation category. Function generation category. What was function generation category? That's dimensional synthesis in the further classification is the function generation. What were the others? Motion generation and path generation. And previous class, I have also told you that most of the analytical cases, that means the analytical methods used for kinematic synthesis, will deal with function generation as far as our syllabus is concerned. Yes, sir. Okay, so this falls under function generation. Endukonda function generation ennu parayan karanam here an output function y is given which is a function of a variable x. Adondu function generation category where this variable x, function generation y is equal to x raised to 1.5 x and the variable varies within a range. One range il aanu vary cheya. That means idinoru minimum and maximum value. Our range is 1 and 4. So 1 and 4 is starting value of x and ending final value of xi. See, ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്? പറ്റില്ലേ? ഇത് 10 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ഹാസ് കമ്മിങ് 2018, 2019, പ്രീവിയസ് 2018 എല്ലാം പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൺ ഹ്യൂജ് കേസ് സ്റ്റഡി. ടോട്ടൽ കേസ് സ്റ്റഡി വന്നിട്ടുണ്ട് 10 മാർക്സിന്. സോ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നൗ assume theta s is equal to 30 degree, delta theta s is equal to 90 degree, phi s is equal to 90 degree, delta phi is equal to 90 degree. Take the length of the fixed link as 25 mm. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. So let me just note down the given data here. Theta s is 30 degree, delta theta is given as 90 degree, phi s is given as 90 degree, delta phi is given as 90 degree. Length of the fixed link 25 ആണ്. In addition to this one, വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? precision points 3 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 3 precision points ആണ്. x ന്റെ റേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. So xs is equal to 1, xf is equal to 4. Am I clear? Function is y is equal to x raised to 1.5. Precision points number of precision points to be taken is 3.
and length of the fixed link is given as 25. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ given data. Okay, now in the analytical kinematic synthesis process, what is our first stage? ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? precision points കണ്ടുപിടിക്കാം. Yes, you are to find out the number of precision points. Since 3 precision points are to be found out here, so kinematic synthesis in analytical procedure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 stages ആണ്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 1 ആണ് എന്തെന്ന് ആക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ precision points. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ. Accuracy or precision points കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? We use what? Chebyshev spacing അല്ലെ, ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്യുറസി പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ വി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഇൻ ടേൺ? എന്താണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് x1, x2, x3 അല്ലേ, ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ? x1, x2, x3 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്യുറസി പോയിന്റ്സ് ആയോ? കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ആ സ്റ്റേജ്? ഇല്ല. എന്തും കൂടി വേണം. y1, y2. വെരി ഗുഡ്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് y1, y2 and y3 ഓൾസോ. ഇതും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? Okay. So when you complete this one stage has been totally cleared. First stage clear ആയി. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. 10 മാർക്സിന്റെ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. And this is the procedure for completing that numerical. Stage 1, determination of accuracy points. We will use Chebyshev spacing. Okay, tell me the equation for Chebyshev spacing. In equation para xj is equal to 1/2 xf plus xs. Tell me slowly. xj is equal to 1/2 yeah xf plus xf. Okay, minus 1/2 xf minus xf minus xx. Very good. Multiplied by pi cos of pi 2j minus 1 pi 2j minus 1 divided by 2n. Very good. This is the equation used for finding out accuracy points using Chebyshev spacing method. So xj, ഇവിടെ j ന്റെ values ആണ് 1, 2, 3 etc. അല്ലേ, etc. ഈ etc depends on what? How many number of precision points you are supposed to determine. And precision points number ഏതാ? n. So within this equation n falls for number of precision points, which is 3, because it is given in the question. Questionil പറഞ്ഞിട്ട് 3 precision points ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. And xs ഉം xf ഉം അറിയാം. And correspondingly you will find out x1, x2, x3 values അല്ലേ. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ substitute each value in the given function y is equal to x raised to 1.5 അല്ലേ. So അതിൽ y1 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ y1 is equal to x1 raised to 1.5 വരും, y2 is equal to x2 raised to 1.5 വരും, and y3 is equal to x3 raised to 1.5 വരും. Are we clear? ഈ സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ആണോ? Do you have any doubt? Yes sir. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes sir. Okay, so when you find out x1, x2, x3 and y1, y2, y3, then only this first stage is complete. തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല, because when we go for valuation, I have seen so many papers making mistakes. കാരണം പല ആൾക്കാർ x1, x2, x3 കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തും. അത് നിർത്തിയാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺലി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. The total kinematic synthesis will process with 3 stages. We have to go through 3 stages. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഇത്. Going into the second stage, you will need the values of x1, x2, x3 and y1, y2, y3.
ഈ വാല്യൂസ്, ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് സോ ഓൺ. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. We have done a numerical regarding specifically for Chebyshev spacing last class. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this should be very very clear for you. This is stage 1, determination of accuracy points. Now, when you have completed stage 2, we have to get into the second stage. Now, what is stage 2? എന്താണ്? What are we actually doing? We are synthesizing a mechanism. അല്ലേ? And for us, the synthesis falls only within determination of the dimensions. അല്ലേ? ആ 4 bar ലിങ്കേജിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. അലോങ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് വേറൊന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഡയമെൻഷൻ നമ്മളുടെ ഒരു ടാസ്ക് ആണ്, അല്ലേ? Finding out dimensions of the 4 links is one of our tasks. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൺ ഓഫ് അവർ ടാസ്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതെന്തായിരുന്നു? I have given you the detailed explanation. എന്താണ് ഇതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്? അത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമ്മൾ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ. What was that? Orientation. Very good. Orientation. Can always keep in mind what you are synthesizing is simply a 4 bar mechanism. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 4 bar mechanism. And that too in the question it is specifically given length of the fixed link is given as 25 mm. That means within this 4 bar linkage, so as to generate a mechanism, one of the links must be fixed. അത് ഷുവർ ആണല്ലോ. ആ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക്, ഇഫ് സപ്പോസ് സിംപ്ലി അസ്യൂം, നമുക്ക് അറിയില്ല മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്, ജസ്റ്റ് അസ്യൂം if this is my fixed link number 1, ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? 25 mm തന്നിട്ടുള്ളത്. We still have link number 2, link number 3 and link number 4. ഇപ്പോഴല്ലേ 4 bar complete ചെയ്തത്. Now, when one of the links is fixed, the ultimate aim of designing a mechanism is to achieve or to generate a motion ആണല്ലേ. ആ മോഷനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ 1.5. Now, y എന്നതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷനും x എന്നതൊരു ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷനും. So I have to assume or I have to allocate an input link and output link to this, I mean within this mechanism. അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് I'll have to decide. So now, for the time being, let me go for taking 2 as the input link and 4 as the output link. 2 input and 4 output on here. Okay? Clear? Yes, sir. Clear ആണെന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് ഞാൻ വരാം. 2 input ലിങ്കും 4 output ലിങ്കും ആണ്. Just for the time being, let us assume. ഇതാണ് മെക്കാനിസം. This is my fixed link. So let this be my link number 1. This is link number 2, link number 3, and let this be link number 4. Let link number 2 be my input link, and link number 4 be my output link. So link number 4 I relate to the function ആണ് y, and link number 2 I relate to the function x. So anyhow, a 4 bar mechanism is developed so as to generate a particular motion. So linkil motion വേണമെങ്കിൽ, since the first link is fixed, both the links will either completely rotate or oscillate. ഇതാണല്ലോ സംഭവിക്കുക. ഒന്നിക്കിൽ this will be a double crank mechanism or we will obtain a crank rocker mechanism. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓൺലി ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെവർ കൺഫ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ്. ഓൺലി തിങ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ പോകുന്നു.
Why എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. Why are we doing this after all? അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് I am explaining you all these things. So now we have understood 2 is the input link which relates to the variable x, and 4 is the output link which relates to the output function y, which in turn depends on the input function x. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. So ഒന്നുകിൽ ഇത് ഡബിൾ ക്രാങ്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ this can be a double rocker mechanism, or this can be a crank rocker mechanism. ഏത് kind of mechanism ആയാലും there will be motion to the input and output link. Motion ഉണ്ടാവും. And the motion within this schematic representation can be shown using which one? എന്ത് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മോഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുക? ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മോഷൻ ലീനിയർ അല്ല, അല്ലെ, ആംഗുലാർ മോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് കാണിക്കാം. ആൻഡ് വി റെപ്രസെന്റ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യൂസിങ് ആംഗിൾസ് ആണ്. തീറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആംഗിൾസ് കാണിക്കാറ്. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻപുട്ട് ലിങ്കിന്റെ ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ദ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് അറ്റ് സോ ആൻഡ് സോ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അല്ലേ? Okay. Now, since this function has a starting and ending point, x in ഒരു starting value ഉണ്ട്, x in ഒരു ending value ഉണ്ട്. So x എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ലിങ്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ്. സോ എക്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സും ഈ ഇൻപുട്ട് ലിങ്കിന്റെ വേരിയബിളും ബോത്ത് ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, അല്ലെ? സോ എക്സിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് വാല്യൂവും എൻഡ് വാല്യൂവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ലിങ്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന മോഷൻസ്, അല്ലെ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ യൂസിങ്. We can logically think like that. എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ലോജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. If x is supposed to have a starting function and x into start value ഉണ്ട് and x has an ending function, then the angular displacements related to this function x should also have a starting function and ending function. വേണ്ടേ? Yes sir. Okay. So let us assume the angular displacement corresponding to the input link and its variable x to be theta. X മായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ തീറ്റ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു തീറ്റ എസും തീറ്റ എഫും ഉണ്ടാവണ്ടേ? വേണ്ടോ? അല്ലേ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള തീറ്റ എസ് 30 ഡിഗ്രി. ആൻഡ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ തീറ്റ വിൽ ബി എന്തായിരിക്കണം? ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? വെരി ഗുഡ്. തീറ്റ എഫ് മൈനസ് തീറ്റ എസ് ആണ്, അല്ലെ? സോ ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 90. തീറ്റ എഫ് നമുക്ക് അറിയില്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവൺ. തീറ്റ എഫ് മൈനസ് 30 ആണ്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി തീറ്റ എഫ്? തീറ്റ എഫ് എന്തായിരിക്കണം? 60. തീറ്റ എഫ് 60 ആയിരിക്കണം. 60 മൈനസ് 30 ആണോ? 90. തീറ്റ 120 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണ്ട. ഇതെന്താ? തീറ്റ ഷുഡ് ബി 120 ഡിഗ്രി അല്ലേ? 120 minus 30 അല്ലേ 90 കിട്ടുക. ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് യു ഡയറക്ട്ലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ എഫ്, വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? ഡെൽറ്റ തീറ്റന്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ? ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ, അല്ലേ? സോ ഇഫ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഈസ് 90 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് 30, that means theta f should be, final value should be 120 degree. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 120 degree. Yes sir. Okay. Yes, so I can represent that one schematically now. ഇനി എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? എന്തായാലും ആംഗുലാർ മോഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? So if this is the intermediate position of the link, now let this be my initial. If this is the intermediate position, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലിങ്ക് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് ആംഗിൾ എന്തെന്ന്? This will be theta s equal to 30 degree, അല്ലേ? ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. Yes sir. Yes sir. And it should be ending at what? 120 degree. If this is 90,
somewhere here. This will represent what? Theta f is equal to 120 degree. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. Now, if input link has this variation, fourth link and the output link ആണ് അല്ലേ? Output link also should have corresponding variations. വേണ്ടേ? Yes, sir. വേണ്ടേ? Yes, sir. That means Yes, sir. corresponding variations of output. ഇനി this outputനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തീറ്റ ആയിട്ട് മാത്രം ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? The total motion is dependent or represented by this function y is equal to x raised to 1.5. So if theta are the values which are related to x, output in the angle, and now let me represent the angle of the output link using the symbol y. Y ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ phi ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ റിലേഷൻസ് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. ആംഗിൾ phi. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if theta is the angular displacement of the input link related to its varying function x, then phi എന്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? Y. Very good. Y is the output function. അല്ലേ? So if y now has a starting function and an ending function, phi should also have a starting function and an ending function. വേണ്ടേ? Yes, definitely sir. Should have, അല്ലേ? So ഇവിടെയും phi s എന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? 90 degree ആണ്. Delta phi is given as 90 degree. So what should be phi s f? Phi f എന്തായിരിക്കണം? Phi f minus phi s ആണ് delta. 180 degree. Correct. Is it clear for you? Yes, sir. Yes, sir. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. But ഇതില് ഒരു now നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് we are discussing about the orientations, angular displacements, directly മോഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മോഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ it is not enough for successfully completing the kinematic synthesis that we know the starting and ending positions of the links. അത് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓൾസോ നമുക്ക് അറിയണം. റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഡിങ് വാല്യൂസ് നമുക്കിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ലെ? തീറ്റ എസ് 30, തീറ്റ എഫ് 120 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് കൈനമാറ്റിക് സിന്തസിസിൽ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം തീറ്റ എസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് അറ്റ് തീറ്റ എഫ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് 30 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 120 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുന്നവരെ y is equal to x raised to 1.5 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇതിന്റെ മോഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സോ വെൻ തീറ്റ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിന്റെ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് 30 ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് എത്രയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുക. ഞാനിത് റബ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് if ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ആസ് വി നോ phi s is starting value is 90 degree, ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവണ്ട അല്ലെ? എന്നാലും ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആവും. Yes, sir. എന്നാൽ മാത്രം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? phi s equal to 90 degree. Now, and when theta f is 120 degree, what is the phi f value? 180 എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? സോ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഏത് രീതിയിലാവണം? ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടത്തേക്ക് ഫോൾ ഡൗൺ ചെയ്യണം അല്ലെ? ദിസ് ഷുഡ് കം ഹിയർ. സോ ഏകദേശം ഇവിടുന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകും. ഇതായിരിക്കും കപ്ലർ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വരിക. അത് ടോട്ടലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും.
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay. So starting position and final position നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ബട്ട് ഇത് മാത്രം പോരാ നമ്മളുടെ കൈനമാറ്റിക് സിന്തസിസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ. റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെയാണ് അഗെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് ആക്യുറസി പോയിന്റ്സ് കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്യുറസി പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫങ്ഷൻസ്, ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ സെറ്റ്സ് വിച്ച് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ടു ബി ജനറേറ്റഡ് ഹാസ് ടു 100% satisfy itself. ആ പൊസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആക്യുറസി പൊസിഷൻസ്. Now since we have our initial positions of the input and output links, ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? Only because we have understood x is a varying input function. So അതിന് corresponding ആയിട്ട് if you want to show the motions of the link, we should have a angular displacement value which I represent using theta. So x and theta തമ്മിൽ they have a linear relationship. And similarly, y, if it is the output function, again the output function when imparted to the link has to move. ആ മോഷൻ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് phi, and phi and y, the output functions are also related. Now ഇത്ര മാത്രം പോരാ. നമുക്കെന്താ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് and each three why we have to find out. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിനോ? ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിനോ? s നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, then we have x1 x2 x3, എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് f വരുന്നത് അല്ലേ? If you find out the accuracy points using Chebyshev spacing, you will always see that x1 1ന്റെ കുറച്ച് above ആയിരിക്കും, sf 4ന്റെ കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. Similarly, we have ys, then y1, y2, y3 and yf. So ultimately what are these things? ഇത് 3 precision points ആണ്. ഈ 3 precision pointsലൂടെ ഇൻപുട്ട് ലിങ്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടും. That means if 3 x's are there should be correspondingly 3 എന്തുണ്ടാവണം? തീറ്റാസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? തീറ്റ 1 ഉണ്ടാവണം, തീറ്റ 2 ഉണ്ടാവണം, തീറ്റ 3 ഉണ്ടാവണം. സിമിലർലി y ഉണ്ട്, സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള phi 1 ഉണ്ടാവണം, phi 2 ഉണ്ടാവണം, phi 3 ഉണ്ടാവണം. വേണ്ടേ? Yes sir. അല്ലേ? സോ x1 ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോർഷൻ ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഉണ്ടാവണം. x2 ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവണം, x3 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അടുത്തൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവണം. Similarly, we should have 3 positions for the output link corresponding to y1, y2 and y3. We ought to have a relationship between the input displacement angles, angular displacement angles theta, and the output displacement angles phi. ഇവർ തമ്മിൽ there should be a working relationship. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes sir. Okay, so there comes our second stage of the kinematic synthesis, which is nothing but relationship between thetas and phis. ഇതാണ് നമ്മളുടെ second stage വരിക. So we should have a relationship equation which will give us the values of theta corresponding to 3 x's and phi corresponding to 3 y's. Clear alla? Yes sir. Okay, fine. We'll discuss about the relationship between theta and theta and phi in the next hour that we have today. ഞാൻ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും.